இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா செப்டம்பர் 28 அன்னைக்கு நடந்த டிஎன்பிசியோட குரூப் 2 ஜென்ரல் இங்கிலீஷோட ஆன்சர் கீ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் எ பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபிங் எ பிஸ்னஸ்? ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, என்ஹான்ஸ்டு ரெசிலியேஷன் டு மார்க்கெட் சேஞ்சஸ். Second question. So dash is a prolonged talking by a senator or senators for the purpose of delay in the hope of forcing the majority to give up the proposal being debated. So options la parunga: election, caucus, filibuster, ratification. Answer not known. So இது என்ன உங்களுக்கு சூட்டபிளான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிபஸ்டர், முட்டுக்கட்டை போடுவது. ஆப்ஷன் சி. ஸோ செனேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ். ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிபஸ்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கணும். த டேர்ம் மேட்ரோனிமிக் மீன்ஸ் அப்படின்னா தந்தை வழி பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். எ நேம் ஃப்ரம் த நேம் ஆஃப் எ மதர். ஸோ தாய் வழி வர இல்லை தந்தை வழி வர நேம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நேம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம மேட்ரோனிமிக் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். ஃபோர்த் கொஸ்டின், which of the following phrases can be quoted as an example for sound images from the poem Sea Fever? So இதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா wheels kick, seagulls cry, clouds flying, running tide, sail shaking, wind song. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டிப்பாக எது வராதுன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் clouds flying வராது. ஸோ ஆப்ஷனில் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணும்போது எங்க 3 இல்லையோ இது வராது, இது வராது, இது வராது. ஸோ 2, 4, 6 seagull crane, running tide and wind song. ஸோ ஆப்ஷன் சி 2, 4 and 6 இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். Fifth one, choose the correct synonym by matching the column A and B. So A ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா champing, B perplexing, C thronging and D வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க hearkening கொடுத்திருக்காங்க. So இதுக்கான synonyms, matching the synonyms with A and B. So நமக்கு perplexing என்னன்னு தெரியும், confusing அப்படிங்கிறது பெர்ப்ளெக்சிங். அப்போ 2 வந்து சாரி பியோட ஆன்சர் எங்க இருக்குன்னா 1ல இருக்கு, கன்ஃபியூசிங். அண்ட் ஹார்கனிங்கிறது என்னன்னா லிசனிங் ஆர் ஹெட்டிங். ஸோ இது 2ல வரும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஆப்ஷன்ல செக் பண்ணுங்க. பியில் 1 இருக்கணும், டியில் 2 இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போது ஆப்ஷன் ஏ 3, 1, 4, 2. சாம்பிங் அப்படின்னா மன்ச்சிங், த்ராங்கிங் அப்படின்னா க்ரௌடிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் சினானிம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. காலம் ஏல மோன் இருக்கு, வேல் இருக்கு, க்ரௌன் அண்ட் குவஸ்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஆங்கிஷ். ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் பாருங்க, 3Bல மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ வேற எதுலையுமே இல்லை. ஸோ அப்போ ஷிவராக நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்னா ஆப்ஷன் பி தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ வேல் அப்படின்னா கன்சில், க்ரோன் அப்படின்னா பினாக்கிள், குவெஸ்ட்
அப்படின்னா search. So moving to question number 7. Choose the right answer among these. Which are the following statements are true according to Nadia Bush? So Nadia Bush point of view, இதெல்லாம் ட்ரூவான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சொல்லணும். ஸோ த ஹவுஸ் ஆப்ஷன் 1 பாருங்க. த ஹவுஸ் சீம்ஸ் டு பி அலைவ் அட் டே. ஸோ கண்டிப்பாக இது ஃபால்ஸ், இது வராது. த poet was often tempted to go inside the house. ஸோ இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். beside the house there was a tree. ஸோ இதுவுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். the tree is growing faster. இது ராங்க, இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 and 3 தான் கரெக்ட். ஸோ இங்கே பி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 and 3 ஒன்லி. Option, sorry, question number 8. Fill in the blanks using the correct words given in the options. So options கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இது வந்து ஃபில்லப்ஸ் பண்ணணும். Children like to. ஸோ 2 வந்தாலே நமக்கு பக்கத்தில் என்ன வரும்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஸ்வாலோ வராது. லைக் டு ஸ்வாலோ கிறிஸ்பி. ஸோ கிறிஸ்பி ஸ்நாக்ஸை நம்ம ஸ்வாலோ பண்ண மாட்டோம். ஸோ மஞ்ச் தான் வரும். நெக்ஸ்ட், but the author in 17 oranges were very fond of dash oranges. இதுனா eating. So option 1. Eventually he was forced to. ஸோ அகெயின் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வரணும். ஸோ இதை எடுத்தாச்சு, ஈட்டிங் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற ரெண்டே ஆப்ஷன் என்னன்னா ஸ்வாலோ அண்ட் சங்க்ஸ். ஸோ இதில் ஸ்வாலோ தான் வந்து verb. ஸோ இங்கே என்ன வரணும்னா ஆப்ஷன் 2. ஸ்வாலோ ஆல் த டேஷ்க்கு இங்கே என்ன வரும்னா இன்க்ளூடிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் டிப்ஸ். ஸோ chunks, including all the chunks. Option 5 and the remaining இருக்கிறது 4. ஸோ ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 3, 1, 2, 5, 4 எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியில் இருக்கு. 9th question. Which of the following statement are true about Jawaharlal Nehru? ஃபர்ஸ்ட்ல பாருங்க, he wrote the book Glimpses of Indian History. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே என்ன இருக்குன்னா தப்பா இருக்கு. இந்த இந்தியனுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கணும்னா ஆக்சுவலா வேர்ல்டு இருக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. He was the first Prime Minister of India. ஸோ ஆப்வியஸா இதுதான் ரைட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்புங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன எலிமினேட் பண்ணோம்னா இது கிடையாது, இது கிடையாது, இது கிடையாது. ஆப்வியஸா என்ன இருக்கும்னா ஆப்ஷன் பி. கண்டிப்பா he is considered to be the architect of the modern Indian nation state. ஸோ இதுவும் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பியில் 2 and 3 only. 10th question. Match the words with the suitable pair words. ஸோ உங்களுக்கு காலம் ஏ காலம் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணும். வால்ஸ், லைட், பீப்புள், பாத் ஆஃப் எ வேலி, இன்செக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்னாவே என்ன தெரியும் நமக்கு, ஃப்ளிக்கர். ஸோ பியோட ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா 2ல இருக்கு. அண்ட் வால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கட்டில். ஸோ 2 ஸ்கட்டில். ஸோ இந்த ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம்னா 3ங்கிறது 1, ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ லைட்டுக்கு 2. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ பீப்புளுக்கு என்ன வரும்னா கிரம்பிள், பாத் ஆஃப் ஏ வேலிக்கு ஹடல்.
insects struggle. So 3, 2, 4, 5, 1. Option A தான் இதுக்கான right answer. 11th one. Which of the following statements are true about the play The Tempest? So first option பாருங்க, The Tempest was written in 1500. So இந்த year wrong. என்ன வரும் ஆக்சுவலானா 1610. ஸோ இயர் இதில் தப்பு. ஸோ இங்கே ட்ரூன்னு கேட்டதுனால இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் பிளேஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். ஸோ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட லாஸ்ட் பிளேங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இட் இஸ் பிலீவ் தட் த பிளே த டெம்பஸ்ட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்சுவல் பிரேக் ஆஃப் எ ஷிப். ஸோ ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 and 3 only. Option C தான் correct. Question number 12. Translate the following sentence into English. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, நாளை இந்நேரத்திற்குள் நான் இந்த வேலையை முடித்திருப்பேன். ஸோ நாளை அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர். ஸோ கண்டிப்பா என்னன்னா ஃபியூச்சர்ங்கிறது வில். இந்நேரத்திற்குள் ஐ வில் ஹேவ் இந்த வேலையை முடித்திருப்பேன்னா கம்ப்ளீட்டட். ஸோ கண்டிப்பா வுட் வராது, ஐ ஹாவ் வராது, வுட் கண்டிப்பா வராது. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ, ஐ வில் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் ஒர்க் பை டுமாரோ. 13th one. They were being followed when they left the building. ஸோ இதோட சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் என்னன்னா, which of the following Tamil sentence best convey the meaning of the given English sentence? ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they were being followed when they left the building. Being followed. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா passive voice with contentல இருக்கு. being followed. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அவர்கள் கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறிய போது அவர்களை பின்தொடர்ந்தார்கள். ஸோ இது கண்டிப்பா வராது. பீயிங் ஃபாலோட்னா ஆன்கோயிங் மாதிரி. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. அவர்கள் கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறும் போது அவர்கள் பின் தொடரப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ இந்த வேர்ட், ஸோ இது எங்க மேட்ச் ஆகும்னா பீயிங். ஸோ இது ஒன்று கரெக்டு. அவர்கள் கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள், அவர்களை பின்தொடர்ந்தார்கள். ஸோ இது தப்பு. அவர்கள் கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறும் போது அவர்கள் பின்தொடர்ந்தார்கள். ஸோ இதுவும் தப்பு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னா பி, ஒன்லி பி. 14th பாருங்க, பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆதார் பற்றின ஒரு பேசேஜ். ஸோ ஆதார் India's unique ID has expanded from welfare to various diverse services. It aims to reduce fraud and boost financial inclusion. Concern about privacy and exclusion persist. Court rulings balance security with rights. So in the statement என்ன question கொடுத்திருக்காங்கன்னா, which of the following statement accurately reflect the main ideas presented in the passage about Aadhaar? ஸோ இங்கே ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. மேலே கொடுத்துருக்கிற பேசேஜ் ரிலவெண்ட்டாக என்னென்ன ஆப்டாக இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஏல வந்து ஆதார் இஸ் ஒன்லி யூஸ்டு ஃபார் வெல்ஃபேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ கண்டிப்பாக நலத்திட்டத்துக்காக கிடையாது, இது தப்பு. ஆதார் ஸ்கோப் ஹேஸ் grown beyond its initial purpose. ஸோ இனிஷியலாக எதுக்காக ஆரம்பிச்சதை தாண்டி அது நிறைய விதத்தில் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும். ஆதார் எய்ம் டு ரெடியூஸ் ஃப்ராட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, இது கரெக்ட். ப்ரைவசி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் கன்சர்ன் ஆர் அசோசியேட் வித் ஆதார். ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற பேசேஜ்லேயே இது இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பி, சி அண்ட் டி சரி. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல பி, சி, டி எங்க இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு.
15th one, the sense of optimism slowly creeping in the இது ஒரு passage தான். The sense of optimism slowly creeping in, the banking industry is hopeful that 2025 will bring better growth prospects. This optimism stems from a number of factors. For one, the government is working hard to revitalize the industrial growth in the country. Secondly, the RBI has initiated a number of measures that would go a long way in helping the banks to restructure themselves, thereby improving the profile of non-performing banks. ஸோ இங்கே கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் பேங்க்ஸ் இன் இந்தியா? ஸோ இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, டு ஹேண்டில் கார்பரேட் பாரோயர்ஸ். கொடுத்துருக்கிற பேசேஜில் இது கண்டென்ட் இல்லை, இது irrelevant-ஆ இருக்கு. டு பர்சியூ டார்கெட்ஸ் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், இதுவும் இல்லை. எவர் இன்க்ரீசிங் லெவல் ஆஃப் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டீல பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஸ்லாட் ஆஃப் ஃபாரின் பேங்க்ஸ். ஸோ ஃபாரின் பேங்க்ஸ் பற்றின ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கேயுமே உங்களுக்கு கொடுக்கல. ஸோ உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சி தான். 16th question. Which question type illustrates a point or focuses attention on an idea or principle? ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸஸ் அட்டென்ஷன், இதில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் எது உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ ரியாட்டோரிக்கல், ஃபனல், இன்ஃபரன்ஸ், டைவர்ஜென்ட் ஆர் ஆன்சர் நாட் நோன், இதில் எது உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏ, ரிட்டோரிக்கல். ரிட்டோரிக்கல்னா சொல்லாட்சி. தமிழ்ல சொல்லாட்சின்னு அர்த்தம். ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, மூவிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் 17. ஸோ இங்கேயே ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. A company facing declining market share consider 2 options. 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Aggressive price cuts or a niche product line targeting a specific consumer segment. ஸோ நிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஒரு கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் தான். ஸோ அது ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும். இதுதான் நிக் ப்ராடக்ட்ஸ். The CEO, known for his long-term vision, argued that the price cut would only offer temporary relief and erode brand value. He emphasized building a long customer base through unique product offerings and differentiated services. So in the statement, in the passage, question paranga, based on the passage, which of the following is most likely to be true? So in the options நம்ம பார்த்தலாம். ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the company is primarily focused on short-term financial gains. ஸோ இது ஷார்ட்-டேர்ம் கோல் பற்றி அவங்க எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ இது எலிமினேட் பண்ணிடலாம். பியில் பார்த்தீங்கன்னா the CEO of the company prioritize sustainable growth and brand loyalty. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சஸ்டைனபிள் க்ரோத்துக்கும் பிராண்ட் லாயல்ட்டிக்கும் அவங்க ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது கரெக்ட். சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the company's main challenge is a lack of production capacity. ஸோ இந்த லைனை பற்றி எங்கேயுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணல. For the niche product strategy has proved to be successful for the company. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்க பேசேஜில் கிடையாது. ஸோ அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன்லி பி. Next question. Passage. The Tamil Nadu Climate Change Mission focuses on mitigating the impact of climate change through various initiatives. Reforestation projects aim to increase carbon sinks and restore biodiversity. Coastal zone management plans protect vulnerable shorelines from rising sea levels. Promotion of renewable energy sources like solar, wind power,
reduces dependence on fossil fuels. Community-based adaptation programs build resilience in local population facing climate related changes. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா questionல the match the initiative of the Tamil Nadu climate change mission in column A with the expected outcomes in the column B. So ரெண்டு match the following மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த passage பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ காலம் ஏல ரிஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பாருங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்சர்ப்ஷன் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ கார்பன் சிங்க்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் பயோடைவர்சிட்டி. இது பேஸ் பண்ணி பார்த்தா ஆப்ஷன் இது 3ல இருக்கு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 அப்படிங்கிறது ஏக்கு ஆப்டா இருக்கிறது இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஸோ மீதி எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சாய்ஸ் வந்து சி தான். ஸோ இந்த பாயிண்ட் சி ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு பேசேஜோட ஆன்சர். அடுத்த பேசேஜ் கிரிப்டோ கரன்சி பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டாக்ஸ் போத் இன்வால்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். Cryptocurrencies are highly volatile. Stocks are relatively stable. Both are susceptible to market fluctuations, albeit differently. So, cryptocurrency பத்தி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Which of the following statement accurately compare cryptocurrencies and stock as described in the passage? So, என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஏல cryptocurrency and stock involve no investment. So இது தப்பு, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. Cryptocurrency and stocks both involve investment கொடுத்துருக்காங்களா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இது கரெக்ட். Cryptocurrency and stocks both immune to market fluctuations. இந்த ஆப்ஷன் பாருங்க, இதுவும் தப்பு. Cryptocurrencies and stocks react differently to market fluctuations. இது வரும். So both are susceptible to market fluctuations. அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் டி கரெக்ட். ஸோ எதெல்லாம் கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் டி. ஆப்ஷனில் ஏ. 20th. First water is heated, then it boils. Next பார்த்தீங்கன்னா steam is produced, finally the steam cools and condenses. Questionல which of the following statements accurately describes the sequence of events in the passage? Optionல steam is produced before the water boils. So கண்டிப்பா இது தப்பு. Water is heated before it boils. So கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சூடாகுது. இது கரெக்ட். Steam cools and condenses after it produces. So steam என்ன ஆகுது, கூல் ஆகுது, அப்புறம் கண்டென்ஸ் ஆகி கண்டென்ஸ் ஆகுது. ஆப்ஷன் டி பாருங்க, the process starts with the cooling and condensing of steam. So initial process கிடையாது. So only B and C correct. So moving to question number 21. So இந்த பேசேஜ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா reforestation projects restore degraded ecosystems. They increase biodiversity and improve air quality. They also enhance water retention. These efforts support long-term environmental sustainability. Questions பார்த்தீங்கன்னா which of the following statement best support the claim that reforestation is beneficial? ஸோ பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏல வந்து ரிஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் டிக்ரீசஸ் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ அது தப்பு. ரிஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் ரீஸ்டோர் டிகிரேடட் எக்கோசிஸ்டம்ஸ் பேசேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஆப்ஷன் பி, இது கரெக்ட். ரிஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஏர் குவாலிட்டி. ஏர் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்
reforestation project enhance water retention. ஸோ உங்களுக்கு வாட்டர் ரிட்டென்ஷனும் இது கொடுக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி, சி, டி. 22nd question. Which of the following statement are not characteristic of a formal letter? ஸோ ஒரு ஃபார்மல் லெட்டருக்கு இதில் எது கிடையாதுன்னு நம்ம பிக் பண்ணணும். யூஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் லாங்குவேஜ். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் லாங்குவேஜ்ங்கிறது ஒரு ஃபார்மல் லெட்டருக்கான ஒரு பேசிக் சென்ஸ். கிளியர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஆப்வியஸாக இது வந்து ஸோ நாட்னு கேட்டது இது எலிமினேட் ஆகிடுது. ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்பவுமே வந்து ஃபார்மல் லெட்டரில் இருக்கணும். ஸோ நாட்னு கேட்டதுனால இதுவும் கிடையாது. யூஸ் ஆஃப் ஸ்லாங் ஆர் அன்ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஸோ இது கண்டிப்பாக இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு தான் சூட் ஆகும். ஸோ நாட் அப்படின்னு கேட்டதுனால சி வரும். கன்வே அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். அஃபிஷியல் எல்லாமே வந்து ஃபார்மலுக்கு ஆப்டானது. ஸோ இதுவுமே கிடையாது. ஒன்லி சி. 23rd. Arrange the jumbled statement in logical form and choose the correct order. So option A என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, the shift has challenged for the motive of artistic expression. Contemporary art is primarily acknowledged by its interdisciplinary nature. Apparently, the boundaries between different artistic connections are merged for good. As a result, artists are now exploring new forms of creative collaboration. So, generally, நமக்கு ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸில் என்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும்னா, கீவேர்டு வந்து நவுனை வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கணும். ஸோ இங்கே நவுன் கிடையாது, ஒரு ப்ரோனவுன், அப்பேரண்ட்லி இதுவும் கிடையாது. ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் இது வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரே சாய்ஸ்னா பி. ஸோ பி தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். கண்டெம்பரரி ஆர்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ணி பார்த்தா ஏ தான் உங்களுக்கு இருக்கு. இதுவும் வராது, இங்கேயும் வராது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரே சாய்ஸ் என்னன்னா ஆன்சர் ஏ. 24th question. In the following sentence, ordering first S1 and the S6 sentence of a passage are already provided. So ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. மிடில் இருக்கிற 4 லைன்ஸ் வந்து ஷஃபில் ஆயிருக்கு. PQRS நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்னா, the study of intellectual history provides significant insights into development of human history. ஸோ ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரெலவெண்ட்டாக உங்களுக்கு வேற எங்கே இந்த பாயிண்ட் ஆட் ஆகுதுன்னா, இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரி, ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக S1க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வர்றது Q வரணும். ஆன்சரில் செக் பண்ணிங்கன்னா S1Q இது கிடையாது, S1R கிடையாது, S1Q. ஸோ இது கண்டிப்பாக வரும், சான்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, that moreover the concepts are frequently revisited and reinterrupted over the period. ஸோ அதோட அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, frequently revisited and reinterpreted over the period. ஸோ Qக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக R வரணும். ஸோ ஆப்ஷனில் வந்து சாரி R கிடையாது, S வரும். followed by R. in the last statement. So option B. 25th பாருங்க. Find out the best inference based on the passage. There were different streams of freedom movements in colonial India carried out by the moderates, liberals, radicals, and socialists, and so on. Which of the following is the best inference from the above statement? ஸோ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வரும் பாருங்க. ஏல என்ன இருக்குன்னா, the emergence of nationalism in colonial India led to our independence. ஸோ இது கண்டிப்பாக கிடையாது. பியில் பார்த்தீங்கன்னா, நேஷனலிசம் இன் இந்தியா எமர்ஜ்ட் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் கொலோனியலிசம். ஸோ இதுவும் இரலவெண்ட்டாக இருக்கு.
nationalism in India is homogeneous. So kandipa homogeneous கிடையாது. Nationalism in India is heterogeneous தான். So in the statement correct. So option பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு D தான் correct. 26th fill in the blanks. Options கொடுத்திருக்காங்க, நீங்க fill up பண்ணணும். The manager was known for his positive approach to decision making, which often led to in a result, conclusive result கண்டிப்பா கிடையாது, இது வராது. Execute வராது, excellent result வராது, inspiring result. So option பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பைரிங் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இருக்க ஒரே சாய்ஸ் வந்து டி தான். The chef's dish were not only dash in taste but also elaborate in presentation. So conclusive, not only conclusive in taste. Okay. The chief guest speech was so dash that it left the audience motivated. So excellent. So excellent. The student's decision was based on the execute. இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா execute. Okay. 27th பாருங்க. In a legal contest, which of the following sentences use the word right appropriately? Option A பாருங்க, turn right at the next interjection. So legal contestக்கு இது ஆப்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. It's a right to remain silent. So இது வந்து உங்களுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கு. தேர்ட் பாருங்க, the answer is right in front of you. இது தப்பு, irrelevant இருக்கு. இது ஸ்டேட்மெண்டா தான் இருக்கு. He wanted to right the wrong he did to his sister. இதுவும் தப்பு, இது personal vengeance. So only option B. Answer optionல B, only B. 28 பாருங்க. Which pair is example of homophones? So homophonesங்கிறது ஒரே சவுண்ட், சேம் சவுண்டா இருக்கணும், பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்கா இருக்கும். read, read, இது தப்பு. light, dark, இது கிடையாது. bear, bear, so இது கரெக்ட். pretty and beautiful, இது தப்பு. so ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா only C. 29 பாருங்க. complete the blanks using phrasal verbs given in the options. You would better ring her. phrasal verbs இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, out, in, up and without. ஸோ இங்க ரெலவெண்டா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா you would better ring her out and tell her you would be late. I invited her to drop dash anytime she was pausing for a cup of tea. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஏ அப்படிங்கும் போது இங்கே ஒரே சாய்ஸ் தான் இருக்கு. எலிமினேஷன் மெத்தடில் இது வராது, இது வராது. ஸோ மீதி எல்லாமே இதுதான். 2க்கு சி, அப், ட்ராப் அப். If you can't afford it, you will have to do without it. He won't buy the car without trying it on the road first. Up. Okay. Identify the correct spelling. 30th பாருங்க. Identify the correct spelling of the word which denotes the following sentence. So a class of people in society who are interested mainly in having more money and a higher social position. ஸோ இதோட கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா bourgeois, ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பு, இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. ஸோ C1. Which of the following British English words in column A are incorrectly paired with the American English words in column B? column Aல உங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் இருக்கும். ஸோ காலம் பியில் வந்து உங்களுக்கு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா
ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்குது கார்ஜெட். கார்ஜெட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஜுகினி மாதிரி இருக்கிற ஒரு வெஜிடபிள். கார்ஜெட் அப்படின்னா ஜுகினி. ஸோ இன்கரெக்ட்லி பேர்டு அப்படின்னு பேர்டுனா ஸோ தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, எக் பிளான்ட் கிடையாது. ஸோ இது தப்பு, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தப்பு. ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அருகுலா, ஸோ கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அபர்ஜைன். அபர்ஜைன்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அது கத்திரிக்காய், எக் பிளான்ட். ஸோ இதுவும் தப்பு. ஃப்ரிஞ்ச் அப்படிங்கிறது பேங்க்ஸ். ஸோ 1 and 3 வந்து கரெக்ட். சரி, 1 and 3 தான் இதுக்கான ஆன்சர். இன்கரெக்ட்லி பேர்ட். 32 பாருங்க. In the given pairs, the type of compound word is given in column A. Column A ல ஒரு compound word கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து column B ல கொடுத்துருக்காங்க. Identify the incorrect pairs. Incorrect. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நோட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, column A ல open compound words. ஸ்னோமேன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்னோமேன்ங்கிறது என்னன்னா க்ளோஸ்டு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இது இன்கரெக்ட் பேர். இது மார்க் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ்டு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் பக்கத்தில் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐஸ்கிரீம், ஸோ இது கரெக்டு. நமக்கு வேணுங்கிறது இன்கரெக்ட் பேர். ஸோ கோஆர்டினேட்டிவ் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்க்கு வாக்கி டாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாக்கி டாக்கிங்கிறது ஒரு எக்ஸோசென்ட்ரிக் காம்பவுண்ட் வேர்ட். ஸோ இது வந்து இது ரெண்டு தான் ஆப்ஷனில் வரணும். ஸோ 1 and 3 தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். அதாவது இன்கரெக்ட் பேர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது கரெக்டு, இது கரெக்டு, இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. சரி, இது தப்பு, இது கரெக்டு, இது தப்பு. 33 பாருங்க. Which figure of speech is the following? Life is compared to pathless wood with the word like. ஸோ லைக்னு வந்தாலே நமக்கு ஆப்வியஸாக எங்கே போகணும்னா சிமிலி தான் போகணும். ஆப்ஷன் சி. 34. Select the correct passive form of the sentence. The manager will give you a ticket. Passive formல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆயிடும்னா சப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் மாறிடும். ஸோ இந்த மேனேஜராக இருக்கிறது லாஸ்ட்ல பை போட்டு வரணும். ஸோ பை போட்டு வராது உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை த மேனேஜர், பை த மேனேஜர். ஸோ உங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எது வரும்னா the ticket will be giving to you by the manager. ஸோ டிக்கெட் வந்து சப்ஜெக்டாக மாதிரி இருக்கு. ஓகே, யூ வில் பி கிவன் எ டிக்கெட். ஸோ இங்கேயும் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகே, ஆப்ஷன் சி. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங். காலம் ஏல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் பென் இஸ் ப்ளூ, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ, ஹவ் ஆர் யூ, ஹவ் வெல் ஷீ டான்சஸ். ஸோ திஸ் பென் இஸ் ப்ளூங்கிறது ஒரு டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது என்ன டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ இது 3ல வரும். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ இது வந்து கண்டிப்பாக என்னது ஒரு இம்பரேட்டிவ். 3, 4 அப்படின்னு எங்கே ஆரம்பிக்குது? 3, ஒரு 3, 4 இது ஒன்று தான் இருக்குது. இது வரல, இது இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சி. ஹவ் ஆர் யூ அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். எக்ஸ்க்ளமேட்டரியில் வர்றது செகண்டில் வரும். 36 பார்த்தீங்கன்னா is she not changing her dress? Which of the following is the correct statement in this interrogative? She will not change her dress. ஸோ ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. கொஷினுக்கான ஆன்சராக நம்ம சூஸ் பண்ணணும். She was not changing her dress. ஸ்டேட்மெண்ட் படி இது என்ன டென்ஸில் இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது, ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது. பட் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஷி அதாவது நாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே எங்கே நாட் இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் இருக்கணும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஈஸ் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு சேஞ்சிங். ஸோ இது வராது. வில் ஃபியூச்சரில் இருக்குது, இது ஃபியூச்சரில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வரும். ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. 37 பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் இன்டு எ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஹி இஸ் டூ ஷ்ரூட் டு பி சீட்டட். ஸோ டூ இப்படி வந்தாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பாக ஸோ தட் இருக்கணும். இது கீவேர்ட். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன். இஸ் நாட் ஷ்ரூட் எனஃப் டு பி சீட்டட். கண்டிப்பாக இது கிடையாது. கொஷின்லேயே வந்து கீவேர்டை நீங்கள் நோட் பண்ணீங்கன்னாவே ஸோ தட்
ஸோ இது கரெக்ட். He is not too sure to be cheated. ஸோ இது வராது. நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை மாற்ற முடியாது. ஸோ only option B. Convert the exclamatory sentence. Had she known it earlier into an assertive sentence. ஸோ நம்ம இது என்ன பண்ணோம்னா அசர்ட்டிவாக மாற்றணும். அசர்ட்டிவ்க்கு கீவேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ விஷ். ஷி நியூ இட் ஏர்லியர் இது வராது. நோயிங் இஸ் ஏர்லியர் பெனிஃபிஷியல் இது வராது. ஐ விஷ் ஷி ஹேட் நோன் இட் ஏர்லியர். ஸோ ஆப்ஷன் பி. 39 பாருங்க. Which one of the following has a incorrect infinitive? She is bold enough to take decision. இன்ஃபினிட்டினாவே கண்டிப்பா என்ன வரும்னா ஒரு 2 வரும். 2 பக்கத்துல ஒரு 2 plus V1 ஃபார்ம். ஸோ இங்க V1 ஃபார்முக்கு 2 இருக்கு. இது ஒரு சான்ஸ். 2 இருக்கு பட் ING இது வராது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஏ தான் வரும். ஆன்சர் ஏ. Choose the correct answer for the underlying word. I heard of is having gained a prize. So having gained ING plus ஒரு V3 form. அதாவது ஜெரன்ல இருந்து ஜெரன் plus V3 ஃபார்ம்ல இருக்கிறது என்னது? பார்ட்டிசிபிள். Next, identify the participle in the given sentence. ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கேட்டிருக்காங்க. The barking dog kept the neighbor awake all night. ஸோ barking dog இதில் பார்ட்டிசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஜியில் வருது. அட்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுன். barking dog இது நவுன். எப்படிப்பட்ட நாய்னா barking அட்ஜெக்டிவ். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 42nd கொஷின். Choose the correct question tag for the sentence given below. Let's all go to the beach this evening. Let us all go. So let usங்கிறது கீவேர்டுனாவே என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும்னா shall we. Next, which of the following is the best synthesis of two sentence using cause and effect relationship? ஸோ 2 சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க அதை வந்து cause and effect பேஸ் பண்ணி நீங்க synthesize பண்ணணும். The company decreased its product prices. ஸோ the company என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை குறைச்சிருக்காங்க. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் கிராஜுவலி. ஸோ சேல்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுனால the company decreased its product prices. ஸோ இதில் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் 2 அண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் 1. ஆன்சரில் செக் பண்ணால் the company decreased its product prices which caused sales increase. கண்டிப்பாக இது ரிவர்ஸில் இருக்குது. இது வராது. The company decreased its product prices so sales increased gradually. வருமானா பார்ப்போம். இது ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்கேன். The company decreased its product prices and sales increased gradually. இது வராது. சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு கிராஜுவலி ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப். ஸோ இங்கே ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு. ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப். ஸோ சிந்தசிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னாவே உங்களுக்கு இந்த கீவேர்ட் தான் மெயின். ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் இருக்கு. த கம்பெனி டிக்ரீசஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரைசஸ். ஸோ நமக்கு என்னன்னா இந்த கீவேர்ட்னால இது கரெக்ட். இதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆப்ஷன் டி. 43க்கு ஆப்ஷன் டி. 44th question, which includes an apostrophe indicating the possessive form. Apostrophe பக்கத்தில் இருக்கிற possessive. Possessive அப்படின்னாவே அவங்களுடைய. ஸோ our child's busy. ஸோ இந்த apostrophe பக்கத்தில் இது பிஸிங்கிறது தப்பு. அது ஒரு அட்ஜெக்டிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் எக்ஸ் நியூ பேக் இஸ் ரெடி. அவருடைய புது பேக் வந்து ரெடியாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது. மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் காட் ஹர் பேக். ஸோ இந்த வெர்பு இது தப்பு. த சைல்ட் ஸ்லெப்ட் இதுவும் தப்பு. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி. 45th பார்த்தீங்கன்னா which of the following clearly describes an ad hoc committee? ad hoc committeeங்கிறது திடீர்னு ஆரம்பிச்சு சால்வ் பண்ணிட்டு டிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் ad hoc committee.
ஆப்ஷன்ல பாருங்க கமிட்டி தட் மீட்ஸ் ரெகுலர்லி, அது கிடையாது, ரெகுலரா அது கிடையாது. ஸோ ஒரு பர்பஸ்க்காக ஆரம்பிப்பாங்க, ஒன்ஸ் அந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னா கழிச்சிருவாங்க. கமிட்டி ஃபார்ம்டு ஃபார் எ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் அண்ட் டிசால்வ்ட் ஆஃப்டர் த பர்பஸ் இஸ் அச்சீவ்டு. இது கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ கமிட்டி வித் பர்மனன்ட் கிடையாது, இது டெம்பரரி. இதுவும் டெம்பரரி. A committee that oversees all organization activities. இதுவும் தப்பு. The word agenda refers to 46th பாருங்க. அஜெண்டா அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் டு பி டிஸ்கஸ்ட். க்ளோத் கிடையாது, என்டர்டைன்மெண்ட் கிடையாது, சயின்டிஃபிக் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 47. தமிழ்நாடு பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி began to function in dash to promote sports and culture, harnessing talent at the grassroots level. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2005. The meaning of the word repercussion is, repercussion ஒரு unpleasant effect. Repetitious கிடையாது, irreplaceable கிடையாது, unpleasant effect. Next, which of the following is not included in the memo? மெமோல இது எது இன்க்ளூட் ஆகலைன்னா சப்ஜெக்ட் லைன் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் சல்யூட்டேஷன்ஸ் இது கிடையாது. ஸோ நாட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது இருக்கு. டு அண்ட் ஃப்ரம் இது இருக்கு, ஆக்சுவலி இருக்கு, பட் இல்லைங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மூணுமே இருக்கு. ஸோ ஒன்லி ஆப்ஷன் பி தான் ரெலவெண்ட் 49க்கு. Which of the following is a suitable salutation for a formal letter? Formal letterக்கு suitable salutation. Hello informal, cheers informal, dear sir madam தான் ஃபார்மல்ல ஆரம்பிக்கணும். பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கின்ஸ்க்கு நம்ம எழுதுறது. 51 பார்த்தீங்கன்னா the acronym of the term DGTD அப்படிங்கிறது எதுனா டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். Identify the poetic works of Robert Frost. ஸோ அவரோட போயம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ரோட் நாட் டேக்கன் அவரோட இதுதான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜங்கிள் புக் கிடையாது. மெண்டிங் வால் ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் இது. ட்ரெஷர் ஐலண்ட் அவருக்கு கிடையாது. ஸோ 1 and 3. 53 பார்த்தீங்கன்னா which of the following statement do not agree with gives Patel views in the poem on killing a tree? இந்த போயம்ல ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஸ்டேட்மெண்ட் எது? கட்டிங் எ ட்ரீ இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் மர்டர். ஸோ இதை சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது கிடையாது. எ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் வில் கட் எ ட்ரீ, இது அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. டோ நாட் அக்ரி. Disapproval of mankind is a failure to care for the earth. இது அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான். 4th பாருங்க, the strength of the tree lies on its big branches. ஸோ இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. ஸோ 2 and 4 ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னா பி. Identify the figure of speech in this line. Faster than a cheetah with a tail that miles long, bigger than a mountain, so powerful and strong. ஸோ என்னன்னா இது ஒரு இமேஜினரி. சீட்டாவோட கம்பேர் பண்றாங்க, மவுண்டெயினோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெய்லு, சீட்டா, மவுண்டெயின் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இமேஜினரி. கான்சனன்ஸ் கிடையாது, அனஃபோரா கிடையாது, உருவகம் கிடையாது, சிமிலி கிடையாது, இமேஜினரி. 59 பார்த்தீங்கன்னா நாவிகா சாகா பரிக்ரமா வாஸ் எ ப்ராஜெக்ட். 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா ப்ரொமோட் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் கிடையாது. ப்ரொமோட் உமன் டு அட்டைன் தேர் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அவங்களுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல், அவங்களோட திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட். ப்ரொமோட் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் உமன் இன் த இந்தியன் நேவி, இதுவும் கிடையாது.
promote ocean sailing activities. So இதுதான் ஆப்டானது. So 2 and 4. 56 பார்த்தீங்கன்னா, who inspired Arthur Conan Doyle to create the character Sherlock Holmes? So Joseph Bill. Option D. Identify the incorrect sentence according to the given statements. Alfred Nobel was considered as European richest vagabond. So option 1 Europeans richest vagabond இருக்கு, a chemist or engineer and an aspiring poet. A man who felt guilty for having invented highly destructive things. Felt guilty for having earned so much money. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவராலாக பார்த்தா இது சிலபஸில் இல்லாத ஒரு டாபிக் தான். ஓகே, ஐ திங்க் 3 and 1 நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், ஆன்சர் கீ வந்தபோது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் எது தப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, the mother tongue of Mithali is Tamil. Mithali Durairaj is the first to score 7 consecutive centuries. So இது incorrect statement. Mithali Rajoட mother tongue தமிழ்ங்கிறது கரெக்ட். Mithali is honored with the Padma Bhushan award. இது தப்பு. Mithali nicknamed Tendulkar of women. So இது தப்பு. Mithali is not encouraged to play cricket by her family members. இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1, 3, 4 and 5. 1, 3, ஆக்சுவலாக இது கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன். டெண்டுல்கர். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1, 3 and 5 இன்கரெக்டாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 59 கொஸ்டின். டிரான்ஸ்லேட் கொடுத்துருக்காங்க, பறவைகள் பறக்கின்றன. ஸோ இது என்னன்னா பறந்துட்டு இருக்கு, பறக்கின்றன. பறக்கின்றன அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னன்னா ஃப்ளை ஆர் ஃப்ளையிங் வரணும். சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க, பறக்கின்றன, பறந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னாவா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர் ஃப்ளையிங் போட்டுக்கலாம். பட் பறக்கின்றன சிம்பிளாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க, பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை. ஸோ ஆப்ஷன் பி. 60th. What is word for word translation called? Word translation la word eduna literal translation. Pick the correct English word for தூண்டி விடாதே from the options given. தூண்டி விடாதே அப்படின்னாவே இன்டியூஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஆப்ஷன் ஏ. ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, இ சேவை சென்டர்ஸ் ஏ கார்னர்ஸ்டோன் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்னன்ஸ், streamlines citizen access to essential services. These centers facilitate online delivery of documents like birth certificates and land records, reducing bureaucratic delays. Integrated with state databases, they aim to enhance transparency and minimize corruption. However, challenges persist in ensuring consistent service quality across diverse locations. Digital literacy among rural population remains a crucial factor impacting implementation. Further, system integration and maintenance require continuous investment and skilled person. The long-term success of e-Survey depends on bridging the digital divide and maintaining a robust infrastructure. So, என்ன questions கேட்டிருக்காங்கன்னா, what is the primary function of e-Survey centers as mentioned in the passage? பேசேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இ சேவை மையமோட பிரைமரி வேலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க.
டு ப்ரொவைட் ஃப்ரீ இன்டர்நெட். ஸோ கண்டிப்பாக கிடையாது, அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் செக்டர், ப்ரௌசிங் சென்டர் கிடையாது. ஸோ அது தப்பு. டு ஃபெசிலிட்டேட் ஆன்லைன் டெலிவரி ஆஃப் எசென்ஷியல் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ ஆன்லைன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு, இல்லை தொலைஞ்சு போன டாக்குமெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு, ரீஅப்ளை பண்ணுறதுக்கு, டூப்ளிகேட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு சர்வீஸ் ஆஃபீஸ். டு ட்ரெயின் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இன் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி. ஸோ இது ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர்லாம் கிடையாது, இது சர்வீஸ் சென்டர். டு மேனேஜ் ஸ்டேட் லெவல் டேட்டா பேசஸ், இதுவும் கிடையாது. only option B. The passage implies that the long-term sustainability of e-survey primarily relies on increasing the number of physical e-survey centers. கண்டிப்பா இது கிடையாது. Focusing solely on urban areas, எல்லா ஊர்லேயுமே இது இருக்கு. Bridging the digital divide and maintaining a robust infrastructure. ஸோ டிஜிட்டல் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டலில் கொண்டு வரதுக்கு தான் இதோட மெயின் நோக்கமே. Reducing the number of available online services, இது தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் சி. கான்டெஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்லைன்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ரீம்லைன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃப்ரேமிங். ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹி ஹாஸ் கான் டு த ரயில்வே ஸ்டேஷன் டு சி ஆஃப் ஹிஸ் கசின். எப்பவுமே வந்து WH கொஷின் பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா வெர்ப் ஆரம்பிக்கும். ஒய் ஹாஸ் ஈ கான் அப்படின்னு போகணும். ஸோ கிராமர் ரூல் படி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ஏ. வென்ட் கிடையாது, கோ கிடையாது, ஹாவ் கான் அது கிடையாது. ஸோ லாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ஸ் படி ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும். 66 பாருங்க. A rural community lacked access to reliable internet and digital devices. Locals should struggle to integrate technology into their curriculum, and small businesses found it difficult to compete with online retailers. Community leaders proposed setting up shared a digital center, but residents feared the potential for increased surveillance and data misuse. So இதை பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின்னா, பேஸ்ட் ஆன் த பேசேஜ் which of the following statement are mostly likely true? எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க, டிஜிட்டல் டிவைட் இஸ் பிரைமர்லி அண்ட் அர்பன் ஃபினாமினன். கண்டிப்பாக கிடையாது, அர்பன் ஃபினாமினன் கிடையாது. The community is experienced both economic and educational disadvantages. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, எக்கனாமிக்காவும் இருக்கு, எஜுகேஷனல் டிஸ்அட்வான்டேஜ்க்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு. தேர் இஸ் கம்ப்ளீட் அக்ரிமெண்ட் ஆன் த நீட் ஃபார் டிஜிட்டல் சென்டர். ஸோ இது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு, ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கு. கன்சர்ன் அபவுட் privacy are hindering efforts to bridge the digital divides. So கண்டிப்பா opposite side. So option concern கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, setting up digital reliable internet. ஓகே, இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைம்ஸ் local school. ஓகே, இது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தா ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி, பியும் டியும் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். According to Montag, women are not only equal in intelligence to men, they have in research the genius of humanness, the highest form of intelligence. Man proceeds by analysis to study a problem, whereas woman can even grasp into
intuitively in its entirety. Passage என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஈக்குவாலிட்டி இந்தியாவை பற்றி இங்கே எங்கேயுமே பேசல, உமனை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ இது irrelevant. உமனை பற்றி பேசுகிறாங்க, ரோல் ஆஃப் உமன் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் இருக்கிற உமனை பற்றியும் பேசல. innate intelligence ஆஃப் உமன், உமனோட கெப்பாசிட்டியை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ அப்போ அவரை பற்றி பேசுகிறாங்களா? இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் சி. The school's annual science 60th பாருங்க, the school's annual science fair showcased student projects, many experiments focused on environmental issues. The judges awarded prizes based on creativity and scientific accuracy. So based on this passage, which of the following are true? So the science fair only displayed art projects. Art projects மட்டும்தான் இந்த சயின்ஸ் கொடுத்துருக்கானா? இல்லை. The science fair included experiment about the environment. Trueங்கிறதுனால environment இது correct. The judges focused on students' fashion sense. இது தப்பு. Environmental issues தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. The science fair is held every 2 years. 2 yearsங்கிறது wrong statement. என்னன்னா இது ஒரு annual science. ஸோ 2 year once கிடையாது. அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பி. 69 பார்த்தீங்கன்னா passage. The old train chugged along a tracks, its rhythmic clanking a familiar sound. Steam billowed from its engine, creating a wild white cloud against the blue sky. Passengers gasped out of the window, watching the landscape roll by. The whistle blew a long, mournful sound. Match the description. என்ன கொஸ்டின்னா, காலம் ஏல ட்ரெயின் ஜேர்னி கொடுத்துருக்காங்க, அதோட மீனிங் வந்து காலம் பியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிதமிக் கிளாண்டிங் அப்படின்னாவே ஒரு ஆடிட்டரி சவுண்டிங்கில் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஸோ டூன்னு ஆரம்பிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சியில் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் சி கண்ண மூடிட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிடலாம். 70th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் பிலோ choosing the suitable words from the options given. He is at the dash in the organization. Herculean task கிடையாது. ஸோ ஹை டைம் கிடையாது, ஹிஞ்ச் ஹை கிடையாது. டி பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ம் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். ஸோ ஹெல்ம் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்னா கண்ட்ரோலிங் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுற ரோலில் இருக்கும். Complete the sentence given below, choosing the most appropriate words from the options given. So dash கொடுத்துருக்காங்க. I was born on exactly the same day as my wife. So ஒய்ஃபும் அவரும் அவரோட ஒய்ஃபும் ஒரே நாளில் பிறந்திருக்காங்க. ஸோ இது என்னன்னா ஒரு ஃபன்னிலி எனஃப். ஃப்ரைட்டன்லி இது பயந்துக்கிற விஷயம் கிடையாது, லைக் வைஸ் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. இது ஃபன்னிலி எனஃப். So questions. 74th பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினாரியோ பேஸ்ட். ஸோ யூ ஆர் a volunteer for a local charity and need to know the specific items the charity currently needed for donations. ஸோ ஒரு இமெயில் எழுத சொல்லி, ஒரு லெட்டர் எழுத சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, இமெயில் லெட்டர். Write an email to the charities coordinator asking for an updated donation list. ஸோ இதில் இதெல்லாம் நமக்கு சூட்டபிளாக இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். டைப் ஆஃப் query. ஸோ சேரிட்டி சப்போர்ட் இன்கொயரி. ஸோ நம்ம இன்கொயரி பண்ணுவோம். ஸோ இது கரெக்டு. மெட்டீரியல் ரெக்வஸ்ட். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் கேட்போம். டொனேஷன் ஐட்டம் ரெக்வஸ்ட். ஸோ கேட்ட ஐட்டம்ஸை டொனேட் பண்ண சொல்லி கேட்போம். கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம், வாலண்டியர் கோஆர்டினேஷன் கொடுக்க மாட்டோம். அப்படி பார்த்தா ஆப்ஷன் ஏ, பி அண்ட் சி. 74 பாருங்க. ஸோ அகெயின் ரிப்பீட்டேஷன். 75th, find out the answer and fill up the blank. You want to see him.
ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பியாண்ட் ஆல் கொஷின்ஸ் கிடையாது, ஓவர் ஹெட் அண்ட் எஸ் கிடையாது, அவுட் ஆஃப் த கொஷின், அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஸோ இதுதான் கரெக்ட். வில் யூ டெல் மீ ஹூ இஸ் தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹூன்னு கொடுத்துருக்காங்க, வில் யூ டெல் மீ ஹூ இஸ் தர், சம்மோன் இஸ் ஆஸ்கிங், அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ டைரக்டாக கிடையாது. ஸோ சம்மோன் asked or told, said or told அப்படின்னு கேட்கும்போது இது இன்டைரக்டாக தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி. Fill out the suitable inference. She read the message and sighed, hiding at her. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஐ அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு, ப்ரௌட் மூமெண்ட் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே வராது. டிசப்பாயின்மெண்ட் இது வரும், எக்ஸைட்மெண்ட் வராது. ஸோ ஒன்லி ஆப்ஷன் சி. A famous celebrity wants to experience a normal day without being recognized, visited a local bookstore. Which of the following besides describes the state? So என்னன்னா ஒரு நார்மல் டே வித்தவுட் பீயிங் ரெகக்னைஸ்ட், விசிட்டட் ஏ லோக்கல் புக் ஸ்டோர். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு, ஒரு லோக்கல் செலிபிரிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு என்ன பேர்னா இன்காக்னிட்டோ அப்படின்னு. சூஸ் த கரெக்ட் சினோனிம் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட். மெடாஷியஸ் அப்படின்னா உண்மையை சொல்லாதவங்க. உண்மையை சொல்லாதவங்க ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்குன்னா அன்ட்ரூத்ஃபுல். 88th பார்த்தீங்கன்னா த சூஸ் த அனாட்டமி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ். த டிரைவர் நோன் ஃபார் ஹிஸ் காஷியஸ்னஸ். ஆண்டனிம்னா ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ். காஷியஸ்னா கவனமாக இருக்கிறது, இது கவனமின்மை. ஸோ இனேட் அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் பாருங்க அக்வைர்டு. கொடுக்கறது எடுத்துக்கிறது, அக்வைர்ட்னா வாங்குறது. ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி. நெக்ஸ்ட் 81. ஒரு சினாரியோ பேஸ்ட். You are newly appointed civil servant in the Department of Climate Change. You are asked to communicate the department's initiative to the public. ஸோ சினாரியோ என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்கோம். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, யூ ஆர் ஆஸ்க்ட் டு கம்யூனிகேட் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் டு த பப்ளிக். Which of the following collocation would be most effective in your communication strategy? ஸோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த கொஸ்டின்ல இருந்தோன்னா, டு ஸ்ப்ரெட் கிளைமேட்டிக் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன், தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ தப்பு. டு ரைஸ் பப்ளிக் அவேர்னஸ், ஸோ ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். இதுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பேக்ட், ஸோ இது நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். டு மினிமைஸ் தி அர்ஜென்சி ஆஃப் கிளைமேட் ஆக்ட்ஸ், கிளைமேட் ஆக்ஷனை உடனடியாக எடுக்கிறத குறைக்குவோம், கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். டு என்கேஜ் இன் ஸ்டாக் ஹோல்டர் கன்சல்டேஷன், ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா என்கேஜ் பண்ணுவோம். ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி. ஐடென்டிஃபை தி இன்கரெக்ட் பேர் ஆஃப் idioms அண்ட் phrases in the given. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட் பேர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டு ப்ரோ பீட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக புள்ளி கிடையாது. ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு 1, 2 இருக்கு. டு பி அட் லார்ஜ், ஸோ இது கரெக்ட். டு பிளேம் அட் ஈச் அதர், இது கரெக்ட். டு நீட் த ப்ரோ, இது தப்பு. ஸோ இது 2 தான். ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். 83 பார்த்தோம்னா, fill in the blanks with suitable word. The pupil was asked to dash the mistake. இப்போ மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவோம், ரெக்டிஃபை தான் பண்ணுவோம். Choose the one word to substitute creature having both male and female organ. ஸோ இது என்னன்னா hermaphrodite. ஸோ இதுக்கான ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா hermaphrodite. 85th. Choose the correct answer by word creation. What is the negative case of consistent? Consistent ஓட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட். பட் எம்பார்க்கோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்எம்பார்க். ஸோ ஆப்ஷன் பி. 86 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாண்ட் த டேர்ம் ஐபிசிசி. ஐபிசிசினா இன்டர்
Intergovernmental panel on climate changes. Select the correct part of speech for the underlying word. He makes rather a fuss about ordinary things. So rather அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு adverb. Parts of speechல முக்கியமான term. Select the correct meaning sentence from the following. So the wages of sin are death. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா subject verb agreement படி is தான் வரணும். இது தப்பு. His wages is 1000. His wages is 1000. So wages, so இது தப்பு, இதுவும் தப்பு. Measles are a disease. Is தான் வரும். Disease எல்லாமே singularல வரணும். இது தப்பு. Politics has divided the country. Politics has இது singularல வரும். So இதுதான் correct. Fill in the blanks with the correct form of verb. She dash tired because she dashed the house yesterday. Yesterdayங்கும்போது இது pastல இருக்கணும். அப்போ கண்டிப்பா she was தான் வரும். பிகாஸ் அவள் டயர்டா இருக்கா. பிகாஸ் எதனாலனா வீடு தொடச்சதுனால. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவள் ஒரு வேலையை பண்ணியிருக்கா. அப்படி என்னன்னா இதுவே பாஸ்ட்ல இருக்குன்னா இது கண்டிப்பா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல இருக்கணும். had been cleaning, கண்டிப்பா have வந்து ப்ரெசென்ட்ல வரும். had been இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. ஸோ இதுதான் கரெக்ட், இதுவும் தப்பு. Which of the following is an imperative sentence? Imperative sentence அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏல who are you, how did you explain this question, clean your room, what a great statue. ஸோ இம்பரேட்டிவ்னாவே ஒரு சஜஷன் ஆர் ஒரு ஆர்டர் மாதிரி வரும். ஸோ இதுதான் ஆப்ஷன் சியில் வருது. லெட் மை ஹெட் பி ஷேட்டர்ட் டு பீசஸ். இப்படி என்னென்னா லெட் அப்படியே யூஸ் பண்ணி வந்தாலே இது என்னன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லெட்டுன்னு யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு கீ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். Transform the following assertive sentence into an imperative sentence. ஒரு assertive sentence, you should answer all the questions. Imperative-நாவே கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்னா இது வராது. Answer all the questions. Option B. The interrogative form of you have to be there on Monday will be. So interrogative formல நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? On Monday you இருக்கு, pronoun have, Monday, on Monday. So on Monday. ஸோ ஃபியூச்சர் பற்றி பேசுறதுனால கண்டிப்பாக இது வில் வச்சு ஆரம்பிக்கும். இன்ட்ரோகேட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால ஸோ கண்டிப்பாக வில் தான் ஆரம்பிக்கும். வில் யூ பி தேர் ஆன் மண்டே. குட் யூ வராது, ரெக்வஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. குட்னா எபிலிட்டி பேஸ் வர முடியுமான்னு கேட்குற மாதிரி. பட் வில் யூ பி தேர் ஆன் மண்டேங்கிறது ஒரு இன்ட்ரோகேட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. Transform the imperative sentence, give me a book, into an appreciative statement. ஸோ என்னன்னா appreciative statementனாவே பாருங்க, I am glad that you have given a book. ஸோ இது கிடையாது. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ஏ புக்கும் கிடையாது. ஐ அப்ரிஷியேட் யூ கிவிங் ஏ புக். அப்ரிஷியேஷன் இங்கேயே இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் சி. சூஸ் த கரெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் பிலோ. ஸோ யூஸ்வலி டாக்ஸ் யூஸ்வலி டேஷ் கேட்ஸ். யூஸ்வலின்னு வந்தாலே ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க். ரொட்டீன் ஒர்க் வந்தாலே சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கணும். சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிறது சேஸ். Choose the correct verb form to fill the following statement. If she had studied well. So the third condition. Had studied well வந்தா would have passed அப்படின்னு வரும். ஆல்ரெடி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கு, அதுவே அதே தான் வந்து இங்கேயும் கண்டினியூ ஆகும். She would have. would plus have plus V3 form. 97. Identify the sentence. He committed how beautiful the girl was. So ஒரு how beautiful அப்படின்னு ஒரு
எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்னன்னா ஆப்வியஸாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். 98 the phrase a crown made of gold. A crown made of gold. என்னன்னா கண்டிப்பா இது ஒரு ஃப்ரேஸ் தான். கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இது ஃப்ரேஸ்ன்ட்டு. இது கிடையாது, கிளாஸ் கிடையாது. அப்போ இது ரெண்டு ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கும். ஸோ எதை கொடுத்துருக்காங்கன்னா கோல்டு, க்ரோன் மேட் ஆஃப் கோல்டு. க்ரோன் எப்படி இருக்குன்னா அதோட நவுனோட எக்ஸ்பிளனேஷன், அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கோல்டில் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நவுனை பற்றி கொடுத்தாலே அது அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ். 3 structure of positive degrees are. So as, so as, no other as. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏலே எல்லாம் வந்துருக்கு. ஸோ இது கிடையாது. 100th question. Choose the sentence with correct usage of the comparative degree. He is more smarter than anyone in the class. More smarter வராது. ஸோ இது ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. This bus is less more. Less more வராது. The sum is less complicated than the previous one. ஸோ இது கரெக்டு. The game is more easier. ஈஸியர் இருந்தால் ஏதோ ஒன்று தான் வரணும். ஸோ இது தப்பு. ஆப்ஷன் சி. ஸோ நம்ம 100 கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் கீ பார்த்துட்டோம். ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.